السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا توجيهي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. إن شاء الله في هذا الفيديو راح أكمل معاكم الجزء الثاني من درس اللي هي Doing a Business in China، واللي كان معانا فيها اللي هو مستر غانم who went to China for several times to do business. Okay, and the first time was just a failure for him. Okay, كان أول زيارة له كانت عبارة عن اللي هو فشل كبير بالنسبة له. Why? Because he was a new employer. خلينا نحكي إنه new employer يعني إنه موظف جديد in a new computer company. He didn't know anything about the achievements or successes of the company. ما كان يعرف أي إنجازات أو أي نجاحات بالنسبة للشركة اللي كان فيها. هاي number one. Two, طبعا أو number one he was a new employee، كان اللي هو موظف أول أو جديد. Two, عندي he didn't know anything about the company that he worked for. Okay. Three, إنه he didn't learn anything about Chinese culture. ما كان يعرف أي إشي عن الثقافة الصينية. So when he went to China, he didn't do any deal with them. ما عمل أي اللي هي إيش تعاقد أو اتفاقية معهم. Why? Because he didn't answer their questions about the successes and achievements of the company. ما جاوبهم على أي سؤال بخص إنجازات ونجاحات الشركة اللي كان فيها، اللي هي سميناها إيش عندك اللي هي التراك ريكورد. سميناهم اللي هي أو سمينا النجاحات أو achievements of a company اللي هي track record, right? وعدا عن ذلك because he was young, okay, and didn't have any experience. كان صغير بالسن وما عنده هالخبرة. They didn't respect him well. فما احترموا قدومه صراحة بشكل جيد. إذن هاي كانت عندي أنا أول نقاط اللي حكينا عنها المرة الماضية. أوكي، بعدين حكينا إنه at his second visit to China before his second visit to China قبل ما يروح على China مرة ثانية what did he do؟ إنه he joined a larger company، راح على شركة ثانية larger، شركة أكبر. and they sent him on a culture awareness course. أخذ دورة تعليمية أو دورة توعوية في إيش؟ في الثقافة الصينية. تمام؟ عشان هيك كان في اختلاف كبير ما بين الزيارة الأولى والزيارة الثانية. Let's continue now with this paragraph. يلا. What advice can you give to people wanting to do business in China? Before I visit a company, I send recommendations from previous clients. I also send my business card with my job position and qualifications translated into Chinese. طيب إذا عندي هون advice راح يكون في عليها سؤال طبعا يا تاني، إنه في حد إجت الفقرة هاي إنه إني عندي الأدفايس. طبعا ما راح يكون أنا عندي التسمية أو هذا السؤال ما راح يكون موجود، راح تيجي الفقرة لحالها مثلا، ماشي، ويقول لك إنه which sentence shows the advice that Mr. Ghanem gives to people wanting to do business in China. هاي لو بدنا نجيبها بصيغة ثانية ده السؤال اللي هي which sentence shows the advice that Mr. Ghanem gave to people wanting to do business in China أو that Mr. Ghanem gives to people. بلاش خليها في الماضي، خليها في البريزنت. gives to people wanting to do business in China. طبعا هاي إذا كان خيار متعدد اللي هي multiple choice، لكن إذا كان عندي السؤال كتابي زي ما احنا هلا زي ما حكولنا طبعا راح يكون عندي ايش؟ إذا quote the sentence أو write the sentence that shows the advice that Mr. Ghanem gives to people wanting to do business in China. طبعا الأسئلة الموجودة عندكم في
أسفل الفقرة أو أسفل النص عندي كم سؤال، منهم طبعا الأسئلة اللي عم بحكيها أنا بشكل شفوي. طيب إذا before I visit a company، قبل ما أنا أروح على إيش اللي هي أي شركة بروح بزورها، قبلها شو بعمل؟ طبعا هاي عندي advice معايا نصيحة، إذا أنا بعطي نصيحة هون. I send recommendations، أنا ببعت للشركة اللي أنا بدي أروحها. I send recommendations اللي هي إيش؟ توصيات. من مين؟ from previous clients، من العملاء السابقين. هلا إحنا عندنا طبعا مثلا حدا معين بيكون بيشتغل في شركة معينة، بده يترك الشركة هاي، تمام؟ نفترض إنه خلاص تركها لسبب معين، بده ينتقل على شركة أخرى، بياخد recommendation من الشركة هذه. يعني أنا باخد مثلا، أنا هلا كمعلمة نفترض أنا بدرس في مدرسة معينة، بدي أنتقل لمدرسة أخرى، باخد recommendation، بطلب recommendation، توصية، رسالة توصية من المدرسة اللي أنا بشتغل فيها حاليا للمدرسة اللي أنا بدي أروح عليها، تمام؟ نفس الشيء بصير مع الشركات، لكن هون بيحكي لك إنه مع الإيش previous clients، العملاء اللي أنا تعاملت معهم سابقا، باخد منهم توصيات، تمام؟ وبحكي أو بنقلها للشركة اللي راح أروح أزورها. I also send my business cards. وطبعا البزنس كارد حكينا فيها إيش اللي هي that mentions in it أو that explains the job position, qualifications، بيكون فيها job position and qualifications that are translated، بتكون مترجمة into Chinese. يعني مش بس بودي اللي هي البزنس كارد بالإنجليش وخلاص، لا، للصين بدكم تبعتوها بالصيني، تمام؟ في إنجلند مثلا أو USA بتبعتوها بالإنجليش، أوكي؟ for India بدكم تبعتوها على الهند Indian language، you have to translate it into Indian and so on. So this is the advice. هذه كل هالسنتنس عبارة عن advice that Mr. Ghanem gives to people wanting to do business in China. تمام يا تاني؟ نيجي على اللي بعدها. Can you tell us about your last meeting in China؟ آخر رحلة أنت رحت فيها أو قمت فيها للصين. Can you tell us about it? Of course. I arrived on time. You must not arrive late, as this shows disrespect. Then, when I met the company director, I shook hands with him gently. I began the meeting by making small talk about my interesting experiences in China. During the meeting, I made sure that my voice and body language were calm and controlled. I never told a joke, as this may not be translated correctly or could cause offense. كل الفقرة هاي يا تاني بتحكي عن إيش اللي هي behaviors، أو اللي هي ممكن تحكي عن traditions الموجودة عندي in China. traditions اللي هي عادات Chinese، وكيف أنا أتعامل معاهم and how to deal with Chinese traditions. أوكي، إذن هاي فقرة اللي هي how to deal، بس نوضح الكتابة. how to deal with Chinese people. أوكي، بتكملوا كلمة Chinese. إذن how to deal with Chinese people. Now you have to what? To arrive on time. هاي أول نقطة. أوكي، you have to arrive on time، توصل في الوقت المحدد. Why? Because or you mustn't arrive late، مش لازم تتأخر، as this shows disrespect، إنها ببين إيش؟ عدم الاحترام للوقت، عدم احترامك للشخص اللي رايح تزوره، عدم احترامك للشركة اللي رايح تزورها، تمام؟ إيش عندي؟ disrespect هي antonym أو ضد كلمة respect عندي احترام، disrespect عدم الاحترام، تمام؟ this اللي هو إيش؟ اللي هي arriving late. إذن this بتعود على arrive late. عندي كلمة as هون بمعنى because، as بمعنى هون because، اكتبوها عندكم على أساس إنه أوكي تبين عندكم المعنى.
So this refers to arrive late, and as is what? Because. So this shows disrespect. إذن هذا التأخر ببين لي أو وضح لي اللي هو عدم احترام اللي قدامي. Then when I met the company director, لما قابلت مين؟ مدير الشركة. director اللي هو مدير الشركة. I shook hands with him. حكينا shake hands اللي يسلم. shook hands بالماضي. سلمت عليه. with him. him refers to what? refers to the director. Okay? Gently, بلطف. I began the meeting by making a small talk about my interesting experiences in China. After shaking hands with the company director, بعد ما سلمت عليه, I began the meeting by making a small talk. Making a small talk حكيناها إحنا في المعاني اللي هي to start the talk. Okay? About my interesting experiences عن اللي هي إيش؟ الخبرات اللي شو مالها؟ الخبرات اللي هي عندكم الموجودة أو اللي هي الممتعة أو المثيرة. تمام؟ Where in China? Then the first step you have to do when you arrive to China, you have to arrive on time. تمام? Or to the company that you are going to meet in China. You have to arrive on time. Then you have to shake hands with the person that you are meeting. Shake hands, نسلم عليه. Then you have to start the talk by making a small talk. Making a small talk about something interesting. تمام؟ During the meeting, خلال المقابلة أو الاجتماع, I made sure that my voice and body language were calm and controlled. هون شخصية الإنسان اللي أو كشخصيتك أنت. لما بدك تروح تقابل شخص معين في شركة في مكان عمل بشكل عام, okay, your voice and body language must be calm and controlled. Voice صوتك بيكون هادي. body language اللي هي إيش؟ اللي عند إيش بسموها إحنا فعليا اللي هي اللغة الجسدية. تمام؟ أو لغة الجسد. where calm and controlled هادئة بتكون بشكل هادي and controlled ومسيطر عليها. يعني ما تنفعلوا بالكلام. لأن الانفعال الزيادة بدل على عدم الاحترام. Okay? I never told a joke. So you don't have to make jokes or to tell jokes. احنا رايحين شغل مش رايحين نضحك مع بعض ونمزح مع بعض أبدا. As this برضو بتعود على اللي هي telling a joke اللي هي قول نكتة معينة may not be translated correctly or could cause offense. ممكن ما تترجم صح عندهم لأنه إحنا مثلا كعرب عندنا مثلا كلام معين نعتبره إحنا مضحك. طب لو الكلام نفسه هاد حكيناه مثلا لشعب آخر حيفهموها غلط, ممكن تعتبر إهانة إلهم. هلا offense بتكون إيش؟ بمعنى الأذى, ممكن تسبب الأوفنس أو الأذى إلهم. ماشي يا تاني؟ يعني these are what the things that you have to pay attention to when you are visiting someone in China. Okay? Or the things that you have to do to deal with Chinese people. نرجع نعيدهم بشكل سريع اللي هم number 1 عندكم اللي هي arriving on time. You have to arrive on time. هاي 1. Shake hands with others. تمام. عندكم start the meeting or begin the meeting by making small talk. Okay. Then your voice and body language have to be calm and controlled. هاي متى طبعا during the meeting. And never tell a joke. هاي 5 points about what? About how to deal with people in China. ماشي يا تاني؟ طيب next خلينا نيجي على السؤال اللي أجا في الوزارة.
What are the two reasons which prevented Mr. Ghanem from telling jokes during his last meeting in China are. حكينا إنه قول النكات عندهم في الصين شو ماله شو بسبب لهم ممكن that they may not be translated correctly مش ممكن إنها تترجم صح and may cause offense وممكن تسبب الأذى. تمام؟ إذا are arriving late and shaking hands هاي ملهاش دخل بالتلينج جوكس أبدا. causing offense and not being translated correctly yes هاي النقطة اللي احنا حكيناها. طيب arriving late and causing offense لا إنك تيجي متأخر وتسبب الأذى هاي ملهاش دخل. meeting the company director and shaking hand with him لا إنه هادي manner. شو يعني manner؟ اللي هو أسلوب في التعامل. تمام. وبرضه هاي في منها manner وفي منها عندها إيش اللي هي سبب اللي هي for not telling. هاي الصح وهاي برضو عندي المانرز. ماشية تاني. إذن هاي الصح 100%. عندي اللي هي B. نيجي على the last yes it's the last paragraph آخر فقرة. بعدها بنطلع على الأسئلة الموجودة عندنا بشكل سريع بس عشان أنبهكم على كم سؤال. Was it a successful meeting؟ هلا أي واحد أي meeting هم عم يحكي عنه إنه successful أو لا اللي هو the second meeting اللي هو إيش الزيارة الثانية للصين. Yes it was. I knew that the director had researched my business thoroughly before the meeting, so I was prepared for his detailed questions. When I began negotiating, I started with the important issues. The Chinese believe in avoiding conflict. It is always important to be patient. I was prepared to compromise, so in the end, the meeting was successful. إذن شو الأشياء or the things that made the meeting successful? Okay. خلينا نشوف. إذن the meeting yes was successful. I knew that the director اللي هو المدير had researched had researched قام بالبحث عن إيش my business عن العمل اللي أنا جاي عشانه thoroughly بشكل مكثف بشكل عميق. تمام. before the meeting قبل الاجتماع يعني أنت رايح تجتمع معهم. تمام. المدير بيكون عارف كل تفاصيل العمل اللي أنت جاي علشانه اللي هي إيش research the business thoroughly. research the business thoroughly هاي أول نقطة. Okay, so I was prepared for this or for his detailed questions. وأنا بالتالي لأني أنا عارف إنه هو عامل بحث كامل مفصل عن العمل اللي أنا جاي عليه لازم أكون جاهز ومحضر نفسي for the detailed questions للأسئلة المفصلة اللي راح يسألني إياها المدير. Okay, so I was prepared for his detailed questions. إذن أول نقطة اللي هي إيش preparation. تمام. إذن إيش preparation اللي هو التحضير لإيش لأول أو للمقابلة الموجودة أنا عندي preparation هاي أول إشي. تمام. طيب when I began negotiating لما بدأنا بالمفاوضات negotiating التفاوض I started with the important issues. إذن to اللي هي starting with the important issues. اوكي اللي هي issues آخر إشي. تمام. ثواني issues نسينا ليه. تمام. اوكي هاي نقطة ثاني نقطة. Now if you were well prepared and you started with the important issues شو بصير بعديها؟ اوكي the Chinese believe in avoiding conflict. هلا التشاينيز بيعتقدوا انه لازم احنا نتجنب ايش التعارض
avoiding تجنب conflict اللي هي التعارض. تمام. It is always important to be patient ولازم أنت تكون شو مالك صبور. إذا being patient خلينا نحط النقطة الثالثة هون عندي، نكتبها بشكل سريع هون اللي هي 3 be patient. Okay. Then I was prepared to compromise. compromise اللي هي إيش؟ إني أكون يعني إني اللهم صل على محمد أكون متساوي في الموضوع. تمام؟ أكون متفاوض معه بشكل متساوي. So in the end في النهاية the meeting was successful. يعني أوكي هم ممكن يشدوا معانا في الكلام، ممكن إحنا نعارض بس ما نبين التعارض بشكل قوي. You have to be patient. لازم تكون صبور. تمام. So I was prepared to compromise. لازم أكون محضر حالي لإيش؟ لأنه أرضي الطرفين، أرضي نفسي وأرضيهم هم. compromise التراضي. So in the end في النهاية the meeting was successful. في النهاية كان الاجتماع جدا ناجح. أوكي. إذا النقطة الرابعة ممكن أنا أحكيها اللي هي to compromise. أوكي. to compromise while negotiating. عندي 4 نقاط مهمة إنه how to make a successful meeting. تمام يا تاني. طبعا هيك إحنا أنهينا الفقرة كاملة. تمام. نيجي على ال questions. طبعا في عندي أسئلة من الكتاب وأسئلة اللي هي إضافية. عندي السؤال الأول why was Mr. غانم's first business trip to China not successful؟ ذكرنا الإجابات إحنا في بداية الفيديو، طبعا في الفيديو السابق. Why he was a new employee, he didn't know anything about the track record of the company, right? He didn't know anything about Chinese culture. إذن أنا هون عندي 3 أسباب رئيسية. تمام. عندكم what do you think the track record means is a track record. طبعا إيش التراك ريكورد؟ إحنا بدنا نعرفها track record إيش هي، اللي هي achievements and successes of a company or a person. ماشي يا تاني. next what does the word has. طبعا الwords هم الضمائر بشكل عام يا تاني بدكم تحطوا في الاعتبار إن إحنا ما بنعتبرها pronouns هون. ثواني هون. yes. هلا بالسؤال بالوزارة ما بيجي اللي هو كلمة pronoun، لا بتجي keyword، كلمة بشكل عام. his طبعا احنا ذكرنا كل البروناونز الموجودين بالفقرة ايش بتعود. what changed when Mr. غانم visited China for the second time. اوكي. ايش اللي تم تغييره لما زار غانم China for the second time؟ شو اللي صار؟ انه he attended what a course in awareness اللي هي ايش عندكم for culture او اللي هي Chinese culture. صح؟ he was well prepared for the visit. كان فعليا هو مهيأ بشكل كامل للزيارة. What similarities do you think there are in terms of expectations at business meetings between China and Jordan؟ إيش الأشياء اللي إيش الموجودة المتشابهة ماشي اللي عندك في اللي هي مقابلات العمل ما بين الأردن واللي هي عندكم أو بين الأردن والصين؟ هاي طبعا critical thinking. طبعا أنا حاطة لكم إجابة مقترحة اللي هي ممكن shaking hands، اللي هي making a small talk before beginning أو before starting the meeting. تمام. اللي هي مثلا focusing on the most important issues اللي هي عندكم اللي هو التركيز على أهم النقاط اللي راح يتم مناقشتها. إذا أنا ممكن يكون عندي هاي التشابهات never arrive late، ما تتأخروا. صح؟ تقريبا نفس النقاط اللي ذكرت بالفقرة ممكن تطبق إحنا عنا في الأردن. هل إحنا عنا حلو إنه الواحد يوصل متأخر على اجتماع؟ أكيد لا. هي عليها اللي هي بوينت سلبية. تمام.
عندكم هل إنه أفوت على اجتماع بدون سلام ولا كلام وخلص أفوت هيك وخلص انتهى؟ أكيد لا. إذن you have to shake hands with the اللي هم مين؟ with the directors. Next, shall I start with the issue directly? أفوت بالموضوع خلاص بشكل مباشر؟ No, you have to what? To discuss the main important issues or the important issues first, or you have to start with the اللي هي small talk. بدكم تبدأوا به اللي هو المحادثة الصغيرة أو بداية المحادثة الصغيرة. طيب إذا هاي الأشياء ممكن أن أختصرها بنقطتين 3 كافيين. Do you think that would you be a successful business person in China? Why or why not? هذا critical thinking. طبعا في هذه critical thinking يا مس أعطيكم بس طريقة على الأقل اللي أكسب فيها جزء من السؤال أو من الإجابة. طبعا كل أسئلة اللي critical thinking أو أغلبها بتكون بداية ب do you think. طبعا do you think that you would إلى آخره. هون أنا لازم بجميع الأحوال إذا بدكم تجاوبوا yes أو no أكتب مثلا yes I think I would be a successful business person in China. تمام؟ أنا هيك أعطيت جزء من الإجابة. يعني لو السؤال عليه 4 علامات ممكن أخذ 2 عليه. طالما كتابي ممكن أنا أخذ 2. أنا جاوبت السؤال الأول أو الشق الأول من السؤال أنا جاوبته. بضل عندي الشق الثاني هذا أنتم إبداعاتكم. تمام؟ أنتم إبداعاتكم ممكن أستخدم بعض الأجزاء من الموجودة عندي بالفقرة لإيش؟ لتكملة إجابتي لأنه بدكم تعطوا سبب لإجابتك إذا كانت يس أو نو. تمام يا تاني؟ طيب هاي بالنسبة لأسئلة اللي هي اللي critical thinking يعني عندي. code the sentence. طبعا code إحنا أكيد شرحناها. اللي فيها طبعا عندي الجملة اللي بتبين إيش؟ patience صبر. لما حكينا إنه you have to be patient. إذا الجملة اللي فيها you have to be patient اللي هي آخر إحنا فقرة شرحناها هلا. تمام يا تاني؟ هلا باقي اللي عندكم الأسئلة تقريبا إحنا شرحناها بخلال الفقرة. طبعا موجودين بالدوسية وعندكم في نهاية الفقرات كمان بالدوسية بعد نهاية الدروس النصوص عندكم إجابة نموذجية لكل سؤال. اقرأوا الأسئلة جاوبوهم بنفسكم. حاولوا اللي عنده أي سؤال وما اقتنع بالإجابة الموجودة إنه يتواصل معي عشان نناقش في الإجابة. تمام؟ هيك بنكون إحنا انهينا درس اليوم ويعطيكم ألف عافية يا تاني.